Wow, chicos, parece que empezamos. Sí, empezamos, perdonen. Perdonen. ¡Oh! ¡Wow! ¿En serio vamos a empezar con esto? Hola chicos, bienvenidos a la transmisión de Nintendo Direct. Espero que sea la última vez que tengo que hacerlo. Super Mario Maker 2. Super Mario Maker 2. Espero que sea la última vez que tengo que hacerlo, no en vivo, perdonen. Wow. Sí, el 2, sí, nuevos poderes. Ok, empezamos bien porque esto me gusta mucho más que la idea de simplemente el julio de 2019. Hi everyone, I'm Yoshiaki Koizumi, and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. Okay. You just got your first look at the brand new sequel to Wow. Super Mario Maker, Super which Mario we're of course Maker calling 2 Super Mario se Maker Y 2. usted empieza a vestirse aquí mismo. No está en cámara, así que puede vestirse. There will be brand new Son las 7 de features la mañana acá en Japón. and many new Pero elements supongo are in que van a development as we nuevas speak. cosas para So para el please Mario stay Maker y cosas que están siendo desarrolladas mientras hablamos. Next, let's Ok, cover today's siguientes, Nintendo vamos a- Switch headlines. Vamos a cubrir los headlines para Nintendo Switch. For the first time in Por primera 10 vez years, en 10 años. the Marvel Ultimate Alliance series returns with a new Vuelve 4-player la action alianza RPG and an última all-new de original Marvel. story. Assemble your Una historia ultimate dream completamente team nueva. from a huge cast of Marvel superheroes, from the Guardians of the Galaxy Los to Guardianes the de la Avengers, Galaxia. Bueno, ahí Defenders, también. X-Men, and more. Avengers, Stop X-Men, Thanos and the Black los Order odio, me from cagan los unleashing X-Men. cosmic Sorry, chaos. lo siento. You can play together in TV mode, locally on up to 4 systems, Puedes or jugar, online. You can get closer to the online, action with a dynamic local, zoomed-in hasta 4. heroic camera. And speaking of heroic, it's time to go higher, further, faster with Marvel's ultimate it's cosmic feminist protector, Captain Captain Marvel. Marvel. Wield her power against those that would do harm to the universe. As characters level up, they'll learn skills you can use on the fly. In Carol Danvers' case, Ok, literally. debo decir, no estoy muy entusiasmado. In addition por to este basic juego. attacks and skills, each hero has an alliance Este no es extreme el, attack, no their es el most powerful juego move. para, Whether you join para, forces para with celular. friends locally or online, No sé, take teamwork to corríjame si estoy unprecedented equivocado. levels as you creatively combine hero skills De into todas maneras, synergy no attacks. es malo, si tampoco Your estoy most diciendo- powerful attacks can even be combined into Sí, este es el an para Ultimate celular. Alliance Extreme Attack. The team-up possibilities will be off the seguro. charts when Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order, launches Perdonen que exclusively no on Nintendo conozco Switch mucho this summer. de juegos móviles. Pero no es malo. Welcome back, Box Boy. Box Boy, lo tengo en Get ready 3DS. to unload some boxes Es and muy have entretenido, fun sí, doing este it. juego. The critically acclaimed puzzle series Box Boy is coming to Nintendo Switch for the first Perdonen time. que te This caso, brand new pero game son is las- tightly packed with tons of Son las content, including 7 brand de la new mañana puzzles y me and new features. despertaron con We wow, fit something else in, Mario too. Maker 2. This time, 2 players can box it up together. Ah, qué bueno poder To jugar restore dos players. peace on the Box Planet, you must work as a team, solve puzzles, No, and beat no those puedes jugar dos stages. players. Tienes que jugar dos After players. completing the story, you can access a whole separate adventure starring Cutie, the tall one. Qué bueno. In all, Gracias, there are amigo. 270 stages to beat. That's the highest in the series to date. 270 Use your brain escenarios. boxes to think outside the box and lead our heroes to the goal. Wow. Box Boy and Box Girl will Box Boy unload and on Box Nintendo Girl. Switch April Quiero 26th. Definitivamente quiero jugarlo. The ultimate spring update. El update de primavera de Smash. Hubo un escándalo con el Super con el Smash Bros. Ultimate is Porque se about to laguearon. spring forward with the version 3.0 update Qué raro que this se haya spring. lagueado. Si no tiene What are we servidores- adding, you ask? Siendo que no We'll just tiene have to wait to servidores. find out. Remember, ¿Qué?
Joker is a part of Challenger Pack 1. He's secretly been preparing for battle, and his moment will finally come before the end of April. In other words, this year, springtime is the time to smash. And don't forget, new Super Smash Bros. Series amiibo figures are on the way too. ¿El Joker de Batman? No creo. No creo que sea el Joker de Batman. There's even more to explore in Captain Toad Treasure Tracker. It's never too late for a journey through the maze-like miniature worlds of the Captain Toad Treasure Tracker game. In fact, we have 2 new announcements for the Nintendo Switch version. Wow. After a new update, all courses will support 2-player co-op. Maybe Captain Toad won't be so nervous with someone at his side. 2 heads are better than 1, and an extra set of hands goes a long way. This free update will be available later today. And some paid downloadable content is coming. We're adding in 18 new challenges that'll see you traveling to 5 new courses, from sunken ships to a kingdom of sweeps, and achieving new objectives in existing courses. Sí, Captain Toad and Toad must obtain the shiny crowd in each course, all of which can be played alone or with a second player. Captain Toad Treasure Tracker's special episode will be available for purchase as soon as, well, later today, giving you early access to one of the courses. The rest of the content will launch on March 14th. If you don't have the game yet, look out for a digital bundle available on Nintendo eShop later today. It contains the full game and gives you access to Captain Toad Treasure Tracker's special episode once it's available. Okay. Steel yourself for old-school action in an all-new Gothic castle. The side-scrolling action of yore shall rise once more in bloodstained ritual of the night. And so, the young lady Miriam, host of the Alchemist's Curse, must use her unwanted gifts to slay the demons wrought by the curse's original host. Por motivos de derechos, with these powers, Castlevania no steal the abilities of enemies, bend gravity to her will, and dart about Evil's castle at lightning speed. Here, the laws of reality and 2D side-scrollers don't apply. Throughout the castle, a treasure trove of side quests, deadly tasks, and small touches flesh out the campaign. Creo que tiene problemas con los creadores y con la Beyond the main licencia story, de Konami. you can dig deep into character customization, subquests, and more. Stop the fall of man at the hands of demons, and don't be afraid to show them the dark side. No sé si Konami es uno de los casos, pero hay muchos que se están Ritual of the Night emerges from the shadows this summer. The time has come to build a new world and take on the children of Hargon. On an empty island, you'll ally yourself with the mysterious Malrod and defend your world from monstrous forces. Enlist villagers to help you build and fight alongside you in the story mode. Or unite with 3 other builders to create your own island in local co-op or online. You'll gather materials, craft objects and tools, and reach new heights by building any structure you can imagine. Now you can dash, glide, play in first person, explore underwater, and warp all over the new retro-inspired map. If you own the previous game on the Nintendo Switch system, you can craft a legendary builder's outfit and the Dragon Lord's throne. Este es Builders 2. Dragon Quest Builders 2 launches on Nintendo Si tienes Switch el 1, July 12th. puedes utilizar la ropa del personaje. There are more del 1. Nintendo Switch headlines to come, but first, a word from Mr. Koizumi. Well, how's it looking? Next, Entonces, siguiente. we have a new announcement for that classic RPG series. Please take a look. ¿RPG? No lo conocí, perdón. There are RPGs, and then there's Dragon Quest, the series that defined the Dragon genre. Quest, And the latest ¿así? entry is charging onto Nintendo Switch in full force, pairing the series' beloved style and perfectly balanced battles with the most impressive scope and elaborate story in series history. Perdóneme que te me Where desayuno. there is light, darkness follows. For no one does this ring truer than the Luminary. Okay, se The viene. boy that ¿Cuándo? prophecy says will succeed the last hero and protect the world from a terrible land. In an odd twist of fate, the boy's royal birthright is Ese snatched es from uno him. de los Dragon Quest más On the day ambiciosos que he han becomes salido. an Bueno, adult, el Dragon he Quest más finally ambicioso que salió en los discovers his últimos true tiempos. heritage and the powers that make him the Una Luminary. gráfica espectacular.
When he Y goes to muchos the dicen que king por of the eso no ha largest salido todavía kingdom la of serie, porque se la puede, he is porque es un problema dubbed de Darkspawn. traducción. So begins the perilous journey of a hunted hero and the ragtag Como sea, band of todavía no lo adventurers tenemos y who la- join y lo him on his queremos. quest to set things right. Acá en Japón Together they'll explore the se vuelve towns and loco, terrain of the sprawling, detailed land, DrKiller. Monsters roam free of random encounters. When you engage them, choose your strategy wisely in turn-based battles. You must know when to attack, when to heal, when to use magic, and when to switch your party members' orders. que básicamente As you están diciendo do, que you'll earn skill points which can be used to teach party members attacks, spells, ataque. and improve their abilities. You can also collect Todos los personajes materials tienen so you can libre de- forge weapons, armor, tienen and un árbol de accessories. skills. Voy a craftear Looking armas. for an item, then help people out in side quests. Or try Obviamente your los hand at the sidequests. No deberían ni casino. ponerlo, es or como horse lógico, todos los races. que tienen que tenerlo. DrKiller is full of surprises like these, and this time, the player has the power to choose on the fly between the land's gorgeous HD vistas and the 2D 16-bit glory of old. Y puedes jugarlo This en is also the modo first version of the game with fully orchestrated field and battle tunes. seriado. If you want, you can change between the original sound and the new one whenever you want. And you can also experience the journey with English or Japanese audio. 勇者の奇跡ってやつだ。 Puedes poner el audio en japonés o en inglés, como tú quieras. También conocido como puedes poner el audio en japonés. Creo que la personaje está mucho más divertido que la versión japonesa. Creo que vamos a ver la censura de Nintendo con necesidad de Nintendo. Pero los juegos First-time japoneses suelen players and salir la veterans should also look cultura forward to new stories. ser libre Sees de one of the main cast members stepping into the spotlight, Pero shedding new light on hidden cuando lo truths. pasan a This hero's América adventure le has decepciona truly muchísimo. leveled up. Dragon Quest XI-S, Echoes of an Elusive Age, Definitive Edition. Launching exclusively on Nintendo Switch this fall. Dragon Quest, a ver, While we just exclusivo para announced la the Nintendo addition of Switch, these quiere new decir stories, que se supone there will que be hay más. more new information to share in the Hay future. cosas nuevas para Dragon Please Quest. look forward to learning Y more. esas cosas nuevas van a ser exclusivas para la For Nintendo now, Switch. let's continue with more Nintendo Switch headlines. Eso de enorme. A porque Disney quiere decir que Tsum Tsum game la like gente you've se va a never comprar. seen before. Esto These se ve stuffed como Disney que algo toys que no took the quiero. world by storm, and now they're ready for an after-hours party at the toy store in Disney Tsum Tsum Festival. Volviendo a Dragon Quest. Play with your friends and family in a wide dije, variety of competitive and la cooperative gente games that lo support up to ocurre 4 players. por Dragon Quest aquí en Japón. You can play online as well with players from creo que around ya the salió world. Para PlayStation 4 y mucha gente ya And you lo- can't mention lo tiene. Disney Tsum Ya. Tsum without talking puzzles. Connect Es una matching leyenda, Tsum Tsum to es una clear them and leyenda set a high ¿cierto? score. Donde decían The game also features era a tan 2-player popular mode for Dragon Quest local and online que la competitive gente- matches. Que en Japón se declaró feriado. The Disney la Tsum fecha de Tsum Festival salida will de steal our Dragon hearts in 2019. Cada vez que iba a salir un Dragon Quest, se We're declaraba taking up a feriado. distress call Decía. in the Atlas star system. La verdad, la But realidad this no es time, que se haya it's declarado far from feriado, friendly. pero In sí fact, it's none other than Star cambiaron Wars' el- infamous lieutenants, Andrew Oikonen, Pigma Dengar, and the Great Leon. Now nuevo Peppy, personaje para Falco, Starlink. and Slippy have no choice en but to realidad hunt lo them que down, se hacía like es the que Dragon animals they Quest se are, dio cuenta in que a challenging estaban new causando series of de verdad missions you can estrago. only find La in fecha the de spring salida, update of donde mucha Starlink gente Battle se for reportaba Atlas. enferma Every y member no of the podía ir a Star trabajar. Fox team has their own special serio. pilot ability and skill tree. Plus, each pilot can take on any of the new missions and also Fox's missions from the base game. It's time for a game of seek and destroy. Así que lo que empezaron a But hacer don't fue expect simplemente Wolf to play contrario a fair. lo que se hace Look normalmente, forward to dejar de news on the sacarlo rest bien. of the additional Empezaron a content, sacarlo such as sábado. starship races and faction missions, so you're ready when the Star Fox team joins the Starlink Battle for Atlas update this April. Ok, un update para Starlink. No sé qué tan bueno será, dice que... A heartfelt fantasy adventure crops up once again. Otro RPG. Another season, another reason to wield weapons and spells against monsters. It is about to be fall. Interact with townsfolk daily. JRPG. Grow vegetables and fruits at the farm. Hook some fish.
cook up a storm, or even raise monsters. Yeah. This fantastical circle of life will keep you coming back for more in Rune Factory 4 Special, fully remastered for Nintendo Switch. Battle alongside townsfolk, and before long, you may become more than just friends. What? See what the heart-pounding newlywed life has in store for you, exclusively in this new version of the game. Rune Factory 4 Special will be ripe for the playing later this year. And we can finally confirm that Rune Factory 5 is in development. Look forward to more info in the future. Wow! Soon, a time will come to slay monsters and rescue lost souls, before those souls become monsters. In this action RPG from the developers of I Am Setsuna and Lost Sphere, step into a realm built upon the tenets of reincarnation. Its people lead repressed lives, forbidden to mourn the loss of loved ones. To uphold these tenets, Kagachi must travel between the living world and the beyond to rescue lost souls from a terrible fate, becoming monsters. When battling these creatures, the lost souls you've rescued can manifest within you, granting you new powers. Each soul's powers are different, so you must choose the right soul for the situation at hand. In this deep single-player campaign, there will be many battles. You will fight, and you will become stronger. Those who fall to grief are lost, and the lost don't reincarnate. The very foundations of reincarnation will begin to crumble when Oninaki launches in summer 2019. Cars, robots, and Yoshis in a world of craft. You know what that means? Yoshi's Crafted World is almost here. This time, we'd like to put the many facets of these crafty courses on display. As Yoshi, you'll go rafting, race solar cars, and tear through the sky on a plane. Nice shot, Yoshi! Hey, that robot's pretty huge for a miniature. Even at this scale, you'll have some challenging bosses to wrangle. Using in-game coins you've racked up, you can collect crafted costumes. If you wear one, it'll offer a bit of protection from enemies. There are more than 180 of these costumes, and some of them can be tricky to get your hands on. Later today, we'll release a demo, which lets you play through the first course. The Yoshi's Crafted World game will finally hatch on March 29th. Okay. We have more Nintendo Switch headlines coming up, but first, another update from Mr. Koizumi. How's it going so far? Next, we have a follow-up on the latest installment in one of our long-running series, Fire Emblem Three Houses. Please have a look. Fire Emblem. Este es un juego que quiero jugar. Siempre he querido jugar. Oh my. Oh my. What could have brought you here? Está horrible. The continent of Fodlan, said to be protected by a revered goddess, has existed since time immemorial. 3 ruling powers now control the land. In the south lies a region long held by a more than 1,000-year-old dynasty, the Adrestian Empire. Beyond its borders, to the frigid north, is the home of the Holy Kingdom of Vargas, ruled by the royal family and its knights. To the east, a league of nobles that heeds no king nor emperor rules what is called the Leicester Alliance. Once consumed by a tempest of war and turmoil, Fodlan and these 3 mighty powers now exist in relative harmony. In the Fire Emblem Three Houses game, you are the hero the world needs. You start out as a mercenary traveling with a group led by your father, Geralt.
Oye, el After an frame rate se ve unexpected incident horrible. ¿Por qué reveals tan... an unknown power hidden Tiene como within, 4 you'll frames por travel to segundo? Qué Garrick horror. Mach Monastery, where you'll receive an offer to teach at the Officers' Academy. Around that same time, you alone begin to see a mysterious girl named Sothis, who appears within your mind. Un empleado de uno de los reinos. Empieza a ver una chica misteriosa. Las tres Garrick casas. Mach Monastery lies at the center of 3 Rara, el large monasterio está en el territories. centro It is the de home los tres base of the reinos. Church of Seros, the main religion of Fodlan, as well as the Knights of Seros. Not only does the church serve to maintain order in Fodlan, its monastery also houses the Officers' Academy. Those who train there will go on to shoulder the future of Fodlan. Aquí The básicamente Officers' Academy is vas a elegir comprised entre of cualquiera 3 de las tres, houses. ¿cierto? The Black Eagles is for students from the Adrestian Empire, including the house leader and future emperor, Las Edelgard. águilas negras son para los del The sur. Blue Lions boast Prince Los Dimitri leones of the azules Holy Kingdom of Fargus as its house leader. son para This el house norte. is for students from his kingdom. The Golden Deer is for students from the Leicester Alliance. Their house leader is Claude, who is the heir of the noble family that leads the Alliance. As a professor, you will lead the students of one of these houses and instruct them. In addition to the house leaders, there are many other students to meet, each with their own unique personalities and skills. Tienes que Which llegar a los house will alumnos. you choose? Ah, y tú tienes que elegir a cuál de los alumnos tienes que... Pero tú no te unes a la... Tú le enseñas a Students uno are de los alumnos. expected to travel to various lands, sometimes with the Knights of Ah, vale, Seros tienes que encontrar a los themselves, alumnos también. and gain real battle experience, including Yep. everything from defeating bandits to suppressing rebellions. These may be Okay. class assignments, but the stakes in each battle are very real. Ah, espérate, es como una Whether your clase de students héroe. live No, or no die sé, will no sé depend cómo on está, your no sé leadership. cómo se- Strategize as the battle Es como, progresses ya, to claim la the tarea victory. del día es que vamos a ir a derrotar una rebelión. At the Officers' Academy, your students will work diligently ¿Cómo each funcionan las day notas? so that they may Llegas con wield a vida. variety of weapons, Sacaste master la the nota. study of magic, I appreciate your coaching. and acquire special skills such as horsemanship. Ok, perdonen que no le dé el tiempo You have necesario been a... entrusted with their future, Fire and Emblem, it's up to you to guide sí le each tengo of mucho them respeto, and help no- them no lo he hone their jugado. abilities. No me parece Through combat particularmente experience interesante esta and historia en study, este momento. you can no help sé, your a lo mejor students estoy reach equivocado, their full debería potential. jugarlo para mi tanto entretenido, pero no sé. A mí me llama Your mucho más la students can atención also interact Square with each Enix other at the sacando academy, muchos juegos and by para- doing so, their bonds will para strengthen, Nintendo Switch, and they'll be able to porque- better support each other on the battlefield. Square Enix últimamente ha estado respaldando sus más antiguas ¿cómo se llama? Los juegos más importantes que tienen los antiguos como el ¿cómo se llama? Algo de mana se me olvidó el nombre. 3 y eso territories, 3 houses, eso your very es own journey. interesante porque quiere decir que podríamos tener juegos clásicos de Square Enix, Final Fantasy, Fire cosas Emblem así, 3 para Nintendo Houses Switch. will release on July Veremos. 26th. Se estaba hablando mucho sobre la posibilidad de que salga el Final Fantasy So, VII para how does it Nintendo look? Switch. ¿Cómo se ve? Originally, Se ve we como announced that Fire Fire Emblem, Emblem que Three tiene- Houses would release this Todavía no juego spring, ninguno, así que no te puedo decir. but more development time Gabriel. will be necessary. And so the new release date is July 26th. That means we'll have to ask you to wait a little longer, but we hope you'll look forward to the next generation of Fire Pasaron Emblem all un the poco, same. pero igual quiero jugar. sí, Time quiero for some jugar, more quiero- Nintendo Switch No le voy a headlines. dedicar mi amor si no he jugado ni uno de los juegos. A pesar de las buenas This next críticas. entry of this iconic series, Ok, sigamos the con last los player juegos standing random. wins. 99 99 players, but 99 only jugadores. one reigns supreme. ¡Ah! This is Solo uno gana. Battle Royale Tetris Tetris. 99. The iconic puzzle game arrives with an online experience like no other. Sí, un Battle Royale de Nintendo Switch Tetris. Online Oh my members can battle for God. dominance in this free-to-download ¿Cachai? game. Juegas con 99 jugadores al You're mismo attacked with tiempo. garbage,
attack tú back ves la to defeat pantalla the de other todos 98 ellos. players and become the sole Y vas viendo survivor. quiénes van perdiendo. Es literalmente un Battle Royale de Tetris. Join the fight. Oh, más juegos. Tetris 99 will be available for download later today. Look Está forward to disponible battling ya. it out in upcoming online events. Battle Royale de Prepare to kill, Tetris. survive, Wow. or die in Dead by Daylight. Ah, dime que no te Imagine gustaría this. ganarlo. You're alone, struck by fear, struggling to survive. Oh, Then joder. you meet another survivor, but it's too late. The killer is upon you. Oh, este Run. juego. Hide. Sí lo conozco. Sí Scavenge lo for conozco. Y items. se ve horrible. Open the Se ve gates horrible. Porque and para escape PC se with ve your hermoso. life. Or Y take se ve on the horrible. role of the Pero killer el to make juego the sí es muy so-called entretenido. survivors your next victims. Básicamente, Terrifying? Oh puedes yes. jugar como Satisfying. estos Just you wait. sobrevivientes With loads y of tratar de maps, escapar del. characters, Tratar de and escapar del cosmetics to asesino. earn. You'll O jugar experience como el a deep asesino. progression Tratar de system evitar que while lo you're on the agarren hunt los or being sobrevivientes. hunted. Discover the true meaning creo que of son como horror cuatro. when Dead by Daylight creeps up on Daylight- Nintendo Dead by Switch this Daylight. fall. Sí, es muy buena. Sí, sí. Es buena, pero This se ve dog horrible. will ruin your Da lo day. mismo, se ve entretenido. Para los jugadores que completaron. Oh, para los jugadores que completaron Undertale. Una nueva experiencia por Toby Fox. Deltarune. Ah, está censurado para no mostrar quiénes son. Vale, para que no hayan entendido el chiste, todos los perros que salen ahí están cubriendo cosas del plot de la historia. Este es el que dicen Undertale 2, pero la compañía se niega a nombrarlo como Now for a Undertale message 2. from the producer Es of otra the historia futuristic completamente mech distinta. action game, Pero parece Demon Ex Machina. no lo sé. 皆さんこんにちは。 Al Hello fin. everyone, I'm Kenichiro Tsukura, producer of Damon X Machina, and I have some news for Este you. juego se ve espectacular, es como el Today, mecha we'll be que todos releasing a demo queríamos of de Damon anime, X Machina, prototype pero de repente dejaron de hablar de Nintendo él. así eShop como- for a limited time. The game is still in development, but in the demo you can battle through 4 ¡Hay different un demo! missions while exploring the basic controls and customizations of your personal mech known as an arsenal. ¡Hay You un can demo! also Bien. experience a boss battle in the final mission, so please try it out. Vamos a jugar el demo en el... After playing the demo, we'd like to hear your feedback. We'll be conducting a Vamos- short vamos a online jugar el survey by demo sending an en- email invite para to el some canal, players ¿ya? who try out Lo vamos a prototype subir, missions. Y If este you fin weren't de selected semana. for the survey, we also welcome your feedback via social media. We appreciate your feedback and hope to make this game the best it can be. We have more to say about Damon X Machina, so please follow the official Nintendo of America Twitter account so you can stay up to date on the latest information. Este juego se ve Demon X Machina should be interesantísimo, launching yo no this sé por summer. qué lo dejaron botado. Yo creo que ha tenido más With problemas that en in el mind, desarrollo de the lo development team is esperado. working hard right now, Pero so eso please ya stay es tuned. mi especulación, no he escuchado ninguna noticia sobre ello. Realistic racing is headed for Nintendo Switch. Carreras Grid realistas. Autosport comes fully loaded with a mix of high-speed thrills, believable handling, and a difficulty level that scales to your skills. You'll feel like a pro racer as you master the world's fastest cars to win motorsport's most No me exhilarating races. interesa. Yes. From the prestigious circuit of Spa-Francorchamps to the narrow city streets of Barcelona. All DLC is included Oh, puedes with correr en 100 Barcelona, cars, no me interesa. 100 circuits, and some welcome puedes correr en additions like Sendai. motion controls and custom controls. Players can race online or locally, and two A ver, players can yo race split screen on a como single chileno que system. soy, From street racing to mi demolition país derby, ha estado fuera when de Grid los videojuegos Autosport por speeds on siglos. Nintendo Switch in summer 2019. Y ahora que por fin me vine a Japón, un país central para el Enter the videojuego, Viking Age to experience Estoy Senua's en- journey again, or for the very first time. yo jugué Created este in juego, lo encontré collaboration with horrible, neuroscientists lo odio, and no me people who gusta. experience psychosis. Es Hellblade muy penetrates malo, ¿no? deep into the mind of Senua. Soy de las pocas personas que This no le gustó broken este juego, Celtic pero la warrior verdad es que will no me embark gustó. on a Es hunting lineal, vision tienes quest que ir through en una Viking hell to fight sola, for the soul of her dead en una lover. sola dirección. No, Hellblade has no won multiple existe- awards, en un including mundo donde BAFTAs for sí, performance, audio and estamos artistic achievement, en una era donde British Game todos los and juegos Game te dan la Beyond elección a ir a Entertainment. donde quieras. Find out Y why tenemos un juego Hellblade extremadamente Senua's lineal. Sacrifice Tenemos una releases historia on que Nintendo trata Switch demasiado this spring. fuerte
reto demasiado. The Nintendo Switch lineup just keeps getting stronger. Cool y no encuentro Mortal Kombat 11 proves the saga 25 years in the telling is far from over. With all new custom character variations, plus new characters and returning veterans taking up the fight. In a fresh new adventure, Unravel 2 sees players take control of 2 adorable Yarnies. Control both Yarnies on your own in single player, or play with a friend in local co-op for some puzzling platforming fun when Unravel 2 comes to Nintendo Switch March 22nd. For the first time on Nintendo Switch, Primera vez en Nintendo Assassin's Switch. Creed 3 Confirmado, Remastered esto ya lo sabíamos revamped por los gameplay and rumores. features tailored to the system like Assassin's motion Creed. aiming and touch input. Set in the American Revolution, explore one El of the most peor iconic Assassin's eras Creed de la in history historia. as you fight for Para- freedom and independence and usher in the rise of a nation. Se All ve the original downloadable horrible. content ¿Por qué plus se ve the tan entire mal? ¿Será standalone mi game, conexión Assassin's a Creed internet la que Liberation hace que se vea mal? Remastered, will be included when they launch together on May 21st. Final Fantasy fans, better open your calendars. Fantasy. We're excited to announce that Final Fantasy VII will find its new home on Nintendo Switch March 26th. Okay, se We viene can also Final announce that Fantasy Chocobo's VII, Mystery Dungeon Everybody aparentemente will es un release remake on March del 20th. anterior. O sea, We're pleased to announce el that mismo Final anterior, Fantasy no IX el will que journey se onto están Nintendo Switch fabricando ahora. later today. Once a classic, always a classic. ¡Toma! Es lo que estaba That's all diciendo. for today's Todos los Nintendo Final Switch Fantasy se headlines. vienen. Final Fantasy 9. How's everything looking? Pero son los, los Well, we have a antiguos. bit more to Yo share quiero in this Final Nintendo Fantasy Direct. 7 nuevo. No quiero esa Please stay porquería with que me us esté until the mandando. end. Aunque igual. Let's take a look, shall we? Ok, ya po. Sorpréndeme. ¿Qué estamos viendo? No lo conozco. Anime. Anime Power Rangers. Yo digo, ¿cómo pueden demorarse tanto en activar sus poderes y los malos no destruirlo? Persona 5, no lo sé. Ok, se ve bonito, no podemos decir que no se ve bonito. Se ven cool los robots y todo eso. Parece que... How foolish. You people are leading all of humanity straight to death. Oh, nada me convence tanto como personajes japoneses con audio en inglés. You don't understand. My heart goes out to you two. All because of how you Solo ponen la versión en japonés. doomed to be used by those idiots until you die. Una cosa que a mí nunca me ha gustado es el doblaje en inglés. Today has been El doblaje en most inglés revelatory. Finally, we're ready for the final stage. What the hell are they? Hasta el doblaje en español latino me gusta más que el... Don't go dying on me. Astral Chain. Se ve awesome. No tengo idea qué es lo que acabo de ver, pero se ve bastante bueno. Ok, Nintendo. What you just witnessed is Astral Chain, a brand new action game in development at Platinum Games. Platinum. It looked like two characters were fighting together during battle, didn't it? I hope you're excited to learn more about how combat will play out in this game. Please stay tuned. Ok, se ve bueno. And speaking of Platinum Games, I'm sure you're very curious about Bayonetta 3. Sí, Bayonetta 3. Rest assured, the developers of Bayonetta 3 are hard at work, and I hope you're looking forward to learning more. Our next title will be the last announcement of the day. Please check it out. No le mostré nada de Bayonetta 3, qué horror. Ah. ¿Y ahora qué es esto? ¡Anime! Ya con el anime. ¡Ah, no, un barco! We need a bigger boat. Link.
remaster para Switch. ¡No! 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 ¡Oh, Link's Awakening! ¡Oh! ¡Conches! ¡Oh my god! ¡Se ve hermoso! ¡Oh! Ok. Para la gente que no sepa, incluyendo a mi hijo que probablemente no tiene idea de lo que es Link's Awakening, Link's Awakening es un juego que salió para Game Boy hace siglos atrás. Siglos atrás. Y era una historia alternativa donde no salía Zelda. Del Link que quedaba en una isla. So, what did you think? At long last, 1993 Game Boy Classic, The Legend of Zelda. Y era Link's muy Awakening buena. Y estaban hablando de que new probablemente life iban a on sacar una Nintendo versión Switch. 2D de este juego para After 26 para el years, Nintendo it's Switch. been reborn as a new experience. Pero era como que You'll have more to sí, say in tal the vez. Pero era como tan de la Please nada look que todo el mundo forward dijo, to its ah, es una release. estupidez. That's all for today's Y acaban de Nintendo Direct. confirmarlo. Thank you so much for watching. Ok, ese último juego fue un buen golpe. Mario Maker también fue... Ok, terminó. Ok. Conclusiones. Mario Maker muy bueno, porque no estamos hablando de solamente... bueno, tal vez podríamos discutir un poco en que si es bastante... Se trata bastante sobre solamente pasar el Mario Maker de Wii U a Nintendo Switch. Pero se agregaron cosas nuevas, se agregaron poderes que no tiene el Mario Maker original. Definitivamente va a poder hacer cosas que no se podían hacer en Mario Maker original. Es importante, dejaron fuera algunos detalles muy importantes y se supone que el juego viene en julio. Como lo es lo que le quitaron al Mario Maker de 3DS. Mario Maker de 3DS no tenía todas las opciones que tenía el Mario Maker de Wii U. En el sentido en que no podías elegir tú qué jugar. Básicamente era lo que te aparecía en el feed, tenía que elegir entre lo que te aparecía nomás y no podías buscar un nivel, lo cual era una estupidez. Esperemos que no venga con ese tipo de estupidez el de Nintendo Switch, esperemos, pero Nintendo no tiene mucha experiencia o por lo menos no tiene un muy buen currículum referente a lo que es online, así que me preocupa. Pero sin embargo, sea como sea, igual el juego es uno de los juegos que yo estaba esperando para poder jugar Mario Maker. Me preocupa, pero en cierta forma entiendo de que no mostraran nada de Pokémon, porque todavía quieren vender el Pokémon que tienen. Sin embargo, no mostrar absolutamente nada ni hablar de ello me da a pensar de que no va a haber un juego de Pokémon este año. Lo mismo pasa con Tsunomori, ¿cómo se llama, Api? Animal Crossing. Lo mismo pasa con Animal Crossing. Mucha gente estaba esperando Animal Crossing, noticias de Animal Crossing, y nuevamente no tenemos ninguna noticia. Lo que nos lleva a pensar que tal vez simplemente no va a haber un Animal Crossing para este año. Así que en debe. No nos dijeron nada sobre la actualización de Final Fantasy VII, pero sí nos dijeron que venían muchos... Es el mismo Final Fantasy VII antiguo que corría en PlayStation que lo van a tirar a Nintendo Switch. Se agradece porque hay más juegos que jugar y son juegos buenos, pero igual preocupa un poco el hecho de que son juegos muy antiguos. Entonces, no, y nosotros queremos los nuevos. Aparecieron un par de juegos interesantes de los que nadie sabía nada. Nuevamente no se habló de Bayonetta. Me preocupa mucho que están atrasando muchos juegos que eran emblemáticos, que se supone que iban a controlar el 2019 y ya no vienen en el 2019, y eso me preocupa muchísimo. El 2019 parece, y a pesar del Link's Awakening y todo eso, parece que va a ser un año débil para Nintendo.
a mi juicio, porque ya se perdieron Metroid Prime, porque empezaron de cero. Ahora, respeto por empezar de cero cuando descubrieron que el producto no iba a ser de la calidad de Nintendo, como dicen. Pero de todas maneras, si no tienes un Metroid Prime, acelera o por lo menos anuncia uno de los otros grandes hits. Y seamos sinceros, no anunciaron ningún gran hit. Dentro de todo lo que viene, lo más grande que anunciaron fue Mario Maker. Link's Awakening también. Link's Awakening es un juegazo y eso es indiscutible. Y sí, sin duda va a ser un juego que se tiene que tener. Es un must have. Es un juego que no nos queremos perder. No está a la altura de Pokémon, definitivamente. O sea, que me perdone Zelda, pero Breath of the Wild es un juegazo a la altura de Pokémon. Pero Link's Awakening, incluso con lo hermoso que se ve y todo, no me parece un main, así como un juego de los Zelda que vamos a recordar durante muchos años. No lo creo. Es muy difícil porque es un estilo bastante minimalista, pero puede ser, puede estar equivocado, pero la verdad no es uno de los golpes fuertes para este año. Así que la conclusión me queda es que Nintendo no tiene golpes fuertes de este año, punto. Tiene muchos golpes chiquititos bastante dolorosos. Me refiero a que tiene muchas cosas entretenidas que se vienen. No hay que negar eso. Se vienen varios juegos que yo me quiero comprar. Pero ¿y dónde está Bayonetta 3? ¿Dónde está? Bueno, ya sabemos que no se va a venir Metroid Prime. Pero ¿y Animal Crossing? ¿Pokémon? ¿Qué pasó con ellos? ¿Estarán esperando para un direct en el futuro? No lo sé. Queda especular. Otra cosa muy importante que quiero destacar es que antes del direct salieron varios rumores de lo que se iba a venir y se cumplieron muchísimos. Se habló en los rumores sobre los juegos de Final Fantasy antiguos viniendo para Nintendo Switch, y pasó exactamente así. O sea, lo más chocante, para resumirlo, de lo que dijeron los rumores fue lo de Link's Awakening. Y eso era algo de la nada. Estamos hablando de un juego que salió hace ¿cuántos años atrás, pelado? ¿Podría ponerte cuántos años atrás salió el juego? ¿En qué año salió el juego? Salió hace mucho tiempo atrás. Y de la nada dijeron, oye, ¿sabes qué? Los van a pasar en 2D para la Nintendo Switch. Entonces mucha gente dijo, es un poquito demasiado específico como para que sea cierto. Y fue cierto. Así que, wow. Muy buenos leaks hubieron en este. Pero bueno, no sé, escríbanme en los comentarios qué piensan. ¿Les parece bueno lo que se viene? ¿Les preocupa lo que falta? ¿El vaso medio vacío, el vaso medio lleno? Y nada, pues nos vemos en el próximo video. Espero que este sea mi último Nintendo Direct, que no es en directo, porque pronto voy a cambiar el internet. Pero no debería demorarse más que el próximo Nintendo Direct. Así que eso, nos vemos en el próximo video. Yane.